Mr. Dua, let me begin the program with you. How far have we come in our fight against poverty? Disturbing new data has now emerged on the state of India's poor and how shocking that figure now looks. Lockdowns in the past year have pushed more than 230 million Indians into poverty, which is defined as earning less than $5 a day. So this is a situation that was actually building up even before a pandemic hit our country. The government defines slums as residential areas where dwellings are unfit for human habitation. So why does every second resident of the financial capital of the country live in them? Funeral pyres are now a prism for the pain of a nation. Hi. Hello. In the summer of 1993, a Carnegie Mellon graduate created a website for the Indian state of Kerala, one of the smallest states in the Republic. It was there that the term God's own country was coined for the state. Over the past 30 years, Kerala, in a country where over 26% of the population is completely illiterate, has managed to achieve the literacy rate of 100%, the highest in the country. In a country where 550,000 girl children were selectively aborted in the year 2018 alone, Kerala's population consists of more people who identify as women than men. The state, which is about 1% of the total land area of India, also has a low infant mortality rate, low population growth, and a low crude death rate. The state is said to be comparable to the best of Europe in many parameters of the HDI, which is exactly why most Malayalis or Keralites can't fathom a slum in Kerala. But what exactly is the difference between a slum and a neighborhood? The first thought that comes to mind: hygiene. Notably, the town in Kerala that received global recognition from the United Nations Environment Programme in 2017 for its decentralized solid waste management was the same town that till 2018 was home to Chathanadu Slum. But they were awarded by the United Nations. So what was this thing that they were doing right that the rest of the world could learn from? I decided to find out.
I shadowed Alleppey's waste management green worms for a day. Pulari. പ്ലാസ്റ്റിക് വരുന്നില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. അതേ Okay, so here's how the system works. നമ്മൾ 40 രൂപ യൂസർ ഫീ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് 40 രൂപ തരുന്ന അത്രയും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തരത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവര് കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിൽ പറയും കുറച്ചേ ഉള്ളു, 40 രൂപയ്ക്ക് തരുന്നത് നഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് അടുത്ത മാസം തരാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കും, നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ നിന്ന് പണ്ട് എഴുതി വെക്കും. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചില പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുണ്ട് പൊടിയുന്നത്, അത് നമ്മൾ ടാറിങ്ങിന് അവര് ഇവിടുത്തെ ടാറിങ്ങിനാ റോഡിന്റെ ടാറിങ്ങിന് ബാക്കിയെല്ലാം റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും വിപണിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. നമ്മള് 1.5 സെന്റ് 2 സെന്റ് സ്ഥലവും ആദ്യമേ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 50 രൂപ, പിന്നെ മന്ത്ലി 40 രൂപ. വീട് വെച്ച് കയറും, ഞങ്ങൾ ഒരിടത്ത് കയറി വെച്ച് പിന്നെ ഒരാൾ അവിടെ കയറും, അപ്പുറത്ത് കയറും, ഒരു ഏരിയ തീർത്ത് പോകും. എയറോബിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കട്ടപ്പള്ളി എയറോബിക്ക് ഉണ്ട്, സൊമാളി ഉണ്ട്, സൊമാളിക്ക് കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ വഴിശ്ശേരി ഉണ്ട്, കൂടെ ഉണ്ട്. അയ്യോ കർത്താവേ, അല്ല സാധാരണ അവിടെ കണ്ടത് ഭയങ്കര വൃത്തിയായിരുന്നല്ലോ. Back in my room that rainy evening, I thought things over. While the system decidedly had its flaws, it all seemed to work out, more or less. Yes, the greenworms did work all day in the scorching sun just to earn 300 rupees, but that was another conversation. What I couldn't wrap my head around was how, with such an efficient system of waste management, and it was efficient, all things considered, how there were still slums in Alleppey, unless the system wasn't for everyone. Sit back in your seats, get something to eat, watch this movie. Don't let the kiddies see it, because, well, we'll let you hear the beginning first. Thank you. India's economic disparity is no secret. Today, the richest 10% in India control 80% of the nation's wealth, and the top 1% owns 58% of India's wealth. Another way to look at it, in India, the wealth of 16 people is equal to the wealth of 600 million people. Walking the streets of Kerala, where the disparity is supposed to be less noticeable, it's not. It's right there in plain sight. So, are there people in India who don't meet the definition of everyone? Are there people who are invisible?
ആന്റി മുഖം എടുത്തോട്ടെ എടുത്തോട്ടെ ആ ഓക്കെ പറഞ്ഞു പറയണം ഇതുപോലെ ആക്കി അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യാത്ത മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും അതെനിക്കറിയത്തില്ല. അവര് പറയുന്ന ഇതുപോലെ നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ കനാലുമായിട്ടുള്ള ഇത് കണക്ഷൻ ഇല്ല. Named as one of the 10 paradises in the world by National Geographic Traveler, Kerala is famous especially for its ecotourism initiatives and beautiful backwaters. But just 7 minutes from Kerala's world-famous backwaters is Chathanadu Colony, a former slum now transformed into a neighborhood. A way in which all of this comes together, really, is that the colony was transformed by the same organization that works meticulously alongside the greenworms to clean up Alapi's canals. It's not every day that you hear of a slum transformed into a neighborhood. How much work does that even take? Let's find out. So without further ado, this is how to transform a slum into a neighborhood. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇത് പൊതു ടോയ്ലറ്റ് ആയിരുന്നു. 1. Fix the bathroom situation. Previously in Chathanadu, there existed a public toilet with 8 stalls for the entire neighborhood of 52 households. The public toilet was changed into a children's library, and each household was given a private bathroom of their own. ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് അയ്യോ അതാണ് അങ്ങനെ വന്നതാണ്. 2. While you're at it, fix the plumbing and fix the colony up with a nice waste management system. The entirety of Chathanadu's current waste management system is explained on this wall. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പുറകു വെച്ച് വീട് 52 മുറിക്ക് ഒരു ഇടവഴി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ. അത് ആ വഴിയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു കാണയായിരുന്നു. ഈ കാണ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ വേസ്റ്റുകൾ ഈ കാണയിലോട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ചെടി. അയ്യോ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലാണ്. 3. Clean the streets of the neighborhood. And because you have educated the residents and also fixed up the plumbing and waste management, they're going to stay that way, clean. എല്ലാവരും കെട്ടി മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് 4. Make sure their homes are made out of sturdy materials that won't give in to harsh weather conditions, or rebuild them. പടം വരച്ച് ചെടികൾ വെച്ച് And finally, number 5, and this one's not optional, decorate. നല്ല ഒരു ആശ്വാസം പറയാൻ കിട്ടിയ. While it is true that Chathanadu was regenerated, power imbalances created by wealth were still striking. For one,
It is rather concerning that the rich neighborhood next to Chathanadu Colony insists on putting their waste right next to where Chathanadu's property begins, even though they have every means of disposing of the waste traditionally. ആൾക്കാർ ചാക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്താലും അവർ വേസ്റ്റ് പിന്നെ ചാക്കിനകത്തിടുന്ന ഇടത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊത്തം ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇത് വേറെ പറമ്പാണല്ലേ? നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് ആരും പോയി പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കാര്യം? പറഞ്ഞു. പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിന്ന് പേപ്പർ വിട്ട് നിങ്ങളത് അടച്ചു കേട്ട് അന്നേരം മറ്റുള്ളവരത് ഇത്ര ഇതാകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അവര് അനങ്ങുന്നില്ല. Something else that highlights the nature of the relationship between the powerful and Chathanadu is that recently the ground where Chathanadu's children played was taken over by a corporation that wanted to build flats on the property. The company, however, soon realized that due to the fact that the ground was slanted, they would not be able to build on it. Something that they should have planned out before taking over a children's playground and now rendering it completely useless. Chathanadu hasn't received any updates on whether there will be a half-built structure on the grounds indefinitely. ഇനി അവരിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ അതോ? ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ടായിരുന്നു ഇത് കളി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പിള്ളേരുടെ ഗ്രൗണ്ട്. അയ്യോ, പേർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേന്ന് ഓർത്തല്ലേ. എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോ ഇവിടെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കും. പണ്ട് എന്ത് ഇതായിരുന്നു? സീരിയസ് ആയിട്ടും? അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിനുവിന്റെ വീട്ടില് ആ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോ കാണിച്ചത്. അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ. Chathanadu is just one colony of 52 houses, but that is 52 households whose lives have been forever changed by this one project predominantly executed by college students. While there are still plenty of slums in Alleppey, I think Chathanadu serves India as a ray of hope. While many Indians are born with silver spoons, most are born in silver slums. The wealth of 16 is equal to that of 600 million. And yet, stories like Chathanadu's prove that India is progressing in its fight against poverty. ചെയ്തു തന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ഫണ്ട്